Okay, wir ziehen uns mal ein Video rein von einer Konferenz der Royal Society im Mai 2019. Wenn ich das schon lese, habe ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr, weil es so klingt, als wären da so lauter so arrogante, überhebliche, adlige und hochgebildete, die voll abgehoben sind. Aber wir ziehen es uns mal rein. So, hi, I'm Gemma and I'm terrible at baking cakes. The thing is, every cake I bake comes out looking like this, cracked. But I do nothing to change this because I feel kind of a kinship with these cakes. There's only one time I try and rectify the situation, and that is when people are coming to my house. That's when the icing comes out. And this reminds me of my life because I spent most of my time walking around feeling comfortable at home, but as soon as other people come round, as soon as I leave the house, I'm there, not covering myself in icing sugar, but I am hiding with clothing, so I'm covering up my lesions. Also diese Metapher ist halt eigentlich echt geil gemacht dafür. Das ist ziemlich gut mit diesem Kuchen, der nicht perfekt ist, und dann mit dieser Glasur drüber. Das trifft es halt echt gut eigentlich, ne? I've had psoriasis since the age of 5 or 6, so quite a long time. And in the last couple of years, I've started to focus a little bit more on the emotional aspects of living with the condition. And I realised that I'm not just hiding the physical symptoms, I've also spent almost my entire life hiding the emotional symptoms as well. And I've learned there are two words that are very, very dangerous when you're living with psoriasis, and that is, I'm fine. Because I'm not fine. But anytime anyone asks me that question, that's the answer I give. Your skin looks sore, you all right? I'm fine. My dermatologist, how are you doing? Fine. My parents, how are you doing? Fine. Always fine. No matter what state I'm in physically, no matter what emotional state I'm in, I'm always fine. This is my 7th birthday party. I'm fine. I have no idea what my parents were thinking giving me this, but it was the 80s. You can see it's a hot day, everyone else is wearing short sleeves. I don't know if this ensemble was my choice or my parents. Das ist halt schon heftig, ne? Schon von klein auf. Und dann die Kleidung halt, ne? Und das ist dann schon vermutlich der Zeitpunkt, wo sie halt schon Schuppenflechte hat, ne? So I don't know when the hiding started and whether it was instigated by me or by my family. But I do know I started hiding emotionally about the same time. I remember very clearly being in bed, and I'm not sure why she used Vaseline, but my skin was burning hot and my mum was lathering me in Vaseline and it was trapping the heat in, and I remember getting very emotional about it. And then I remember noticing my mum being very emotional about it as well. And that's when I stopped telling my mum the truth. So I've been, during my lifetime, through quite a lot of specialists. Some of them approved, some of them less so. I've tried a lot of diets. Some of them work better than others. But Nur für den Fall, dass du den Akzent nicht so gut verstehst. Also ihre Mutter hat sie extrem mit Vaseline eingecremt. Und das hat bei ihr so ganz viel Wärme erzeugt, und dann ist sie auch emotional ausgebrochen. Also das hat sie dann irgendwie voll kaputt gemacht, so sinnbildlich, und dann ihre Mutter auch. Und ab da fing sie dann an, eigentlich emotional zuzumachen und immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das hat sie auch anfangs gesagt, so, hey, wie geht's dir? Egal von wem sie das gefragt wurde. Es hieß immer nur, ja, alles in Ordnung, I'm fine. as I've been focusing on my mental health, I'm not sure where she is, I employed a psychotherapist. And she's been incredible. She's made a massive difference to my life. My relationship with my kids is better. My relationship with myself is better, with my parents and my husband. But when I talked to her about the trauma of psoriasis, about the horrific strep flare I had 5 years ago, she kind of skims through that. I find it really hard to tell people what living through that was really like.
So I took a little bit of an unconventional approach. I have a podcast about psoriasis, and I interviewed Russ, who's coming to talk to you after me, and he was telling me about poetry, how he uses poetry to help deal with some of the emotional stress of living with psoriasis. So alongside a psychotherapist, I employed a poet. Now this was very hard for me. Diagnosed with dyslexia, English at school was not a good subject. But what this really helped me with was trying to find the words to explain what I was going through, because I'm fine was embedded on my soul. It came out before my brain had even really registered the question. And if anyone asked for more detail, I just told them what I always told everyone. It's fine, it's just psoriasis. Oh, it's fine, as long as I put my creams on, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Had no way of talking about it. And with her help, I wrote about my strep flare. So I apologise in advance because I'm about to subject you to the first poem I've ever written. Tiny blunted needle brushes dance across my skin, tickling my nerve endings, dreams of digging in. Soft drumming over my body, a pitter-patter of pain, endless humming insect wings driving me insane. I can't read this, I'm sorry. But I will leave it if anyone would like to read it. And the good thing is, I'm letting this emotion out. It's 32 years of pent-up emotional stress that I've pretended wasn't there. And even though you might think I'm sad right now, I'm not. I'm relieved because it's been locked in here. And every time I read this, I cry. I normally get to the end, so I'm not doing quite so well today. But I'm releasing a little bit more, and I think it's just so important that we all find somebody who we can talk to, somebody who we don't want advice sometimes, who just want to get that emotional stress out there. And Also ich sag dir ehrlich, ich hatte auch vor ein paar Wochen wie so eine Art kleine Panikattacke, so einen nervlichen Zusammenbruch. Aber einfach so wegen diesen ganzen Aufgaben und dieser Rollen, in die ich schlüpfe. Nicht wegen der Schuppenflechte, die habe ich ja schon seit Jahren im Griff, unter Kontrolle, alles gut. Ne? Bin ja super eingestellt auf eine wirklich fortschrittliche Systemtherapie, alles top, habe alles im Griff. Das ist nicht das Thema. Aber so dieses als Papa, als Ehemann, Stress, Arbeit, Sorgen, Zukunftsängste, die Kinder, die Entwicklung meiner Kinder, alles zusammen. Und diese ganzen Aufgaben, die du hast, diese ganzen Nebenschauplätze, wo ja Leute was von dir erwarten, da machst du emotional irgendwann so zu und funktionierst. Und irgendwann wurde mir das dann bewusst so und dann hatte ich auch wie so eine Art Stress. Und in solchen Momenten tut es so gut, wirklich gute Freunde zu haben, denen man das einfach erzählen kann. Also jetzt unabhängig von einer Erkrankung oder nicht oder egal in welcher Situation, da kann ich zu 1:1, also 100% unterschreiben. Hätte ich nie gedacht, aber auch ein Prozess, den ich wirklich lernen musste, 100%. I'm really inspired by at the moment is psychodermatology. That was never a thing. I mean, the internet wasn't a thing when I was diagnosed with psoriasis, and I love the fact that now there's a much larger focus on the psychological aspects of living with psoriasis. So if you haven't looked into psychodermatology, I definitely recommend you Google that. And if you're like me and you live in the back end of nowhere, I recommend hiring a poet. So this was the last part of the poem. We stand here united, we know each other's pain. I stand here and share my truth. I don't want you to feel alone again. Thank you. Thanks very much, Gemma. So next up we have Russ, who's going to run through his experiences for you as well. Welcome to the stage, Russ. Ja, ich packe mal den nächsten Abschnitt, wo noch jemand spricht, ins nächste Video. Aber ja, hat mich extrem emotional abgeholt, sage ich dir ganz ehrlich, weil es irgendwie 100% echt war. Und ich kann es extrem nachvollziehen. Du lernst von klein auf eigentlich zuzumachen als Kind und du lernst gar nicht so emotional dich auszudrücken. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das lange Zeit auch nicht gekonnt. Ich kann es heute eigentlich teilweise immer noch nicht. Und das ist so ein Prozess, das kann man lernen. Das ist halt wie so eine Art Werkzeug, ne?
Aber das so wirklich in Worte zu verpacken und auch Sorgen, Wünsche, Ängste und sowas alles zu äußern, das muss man, also ja, das kann nicht jeder, das muss man können, da muss man schon aufmachen. Und das ist ein Prozess, das ist nicht so leicht. Vor allem, wenn du das von klein auf als Kind hast und irgendwie es gewöhnt bist, immer mit langen Kleidung, mit langen Klamotten und so rumzulaufen, das ist schon hart, Mann. Das ist schon echt hart.